Assalamu Alaikum. So in our last class we have studied about rocks and different types of rocks and minerals. In this class we will be studying about soil, how soil is formed and what are the different process that soil goes on for the formation of it. So first of all we want to study what is weathering. So what is weathering? Weathering is the decomposition of rocks or disintegration of rocks. Decomposition or disintegration. That means the breaking of rocks. എന്താണ് rocks break ചെയ്താണ് എന്ത് form ആവുന്നത്? Soil form ആവുന്നത്. Okay. So what is weathering? Weathering is the decomposition of rocks or disintegration of rocks or the breakdown of rocks. Rocks ന്റെ breakdown ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? Weathering. So first of all what we have studied what is weathering. Note down all the points. What is weathering? Weathering is the decomposition of rocks or disintegration of the rocks. Weathering is mainly classified into three. So how many weathering is mainly classified into how many types? Three types. The first one is physical and mechanical. Physical or mechanical weathering. Physical or mechanical weathering. Second one is chemical weathering, and the third one is biological weathering. So weathering is mainly classified into three. First one is physical or mechanical weathering. Second one is chemical weathering, and the third one is biological weathering. So what are the difference between physical or mechanical weathering, chemical weathering and biological weathering? So first one is physical or mechanical weathering. So what is physical or mechanical weathering? Physical or mechanical weathering occurs due to the freezing of water. We all know like inside rock in the inside endunda we can see water, and when water freezes inside the rock it leads to physical or mechanical weathering. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ റോക്കിനകത്തുള്ള വാട്ടർ ഫ്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? ഫിസിക്കൽ ഓർ മെക്കാനിക്കൽ വെതറിങ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻ ദ വെതറിങ് വി ഹാവ് ഡിവൈഡഡ് വെതറിങ് ഇൻ ടു three, that is physical or mechanical weathering, chemical weathering and biological weathering. And physical or chemical weathering, in this it occurs due to the freezing of water. Water freezing കാരണം ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? മെക്കാനിക്കൽ വെതറിങ്. ഇൻസൈഡ് ദ റോക്സ് വി ക്യാൻ സീ വാട്ടർ, ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദി വാട്ടർ? ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ഫ്രീസസ്. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വാട്ടർ ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു വെതറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിൻറ്റിഗ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ പ്രോസസ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്? ഫിസിക്കൽ ഓർ മെക്കാനിക്കൽ വെതറിങ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഫിസിക്കൽ ഓർ മെക്കാനിക്കൽ വെതറിങ്? occurs due to the freezing of water. That is the first classification of weathering, that is physical or mechanical weathering. It occurs due to the freezing of water. Second one is chemical weathering. So what is chemical weathering? Oxygen, carbon dioxide, water etc. react with the minerals which results in the decomposition of rocks. I told like rocks are formed with a constituent particle called as minerals. Minerals കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? റോക്സിനെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. In the last class I have discussed the names of some minerals. What were they? Silica, mica, bauxite, right? Hematite. So what is chemical weathering? When these minerals will react with oxygen, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ, ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? മിനറൽസ് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ. ദാറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് റോക്സ്. റോക്സിൻ്റെ ഡിസിൻറ്റിഗ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ. എന്താണ് ഡീകമ്പോസിഷൻ? ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വെൻ ദിസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, ഓക്സിജൻ, വാട്ടർ എക്സെട്ര റിയാക്ട് വിത്ത് ദ മിനറൽസ്, it results in the decomposition of rocks. റോക്സിൻ്റെ ഡീകമ്പോസിഷന് കാരണമാകുന്നു. എപ്പോഴാണ് കാരണമാകുന്നത്? when oxygen, carbon dioxide and water react with the minerals. മിനറൽസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? റോക്സിൻ്റെ ഡീകമ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിൻറ്റിഗ്രേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഓഫ് വെതറിങ് ഈസ് നോൺ ആസ് chemical weathering. The third one is biological weathering. എന്താണ് biological weathering?
decomposition of animals and plants, plant remains, and the coring and mining. So what are the reasons for the biological weathering? ഏതൊക്കെ reason കാരണം? We know like plants and animals will die, right? So what will happen? They will get decomposed. When the plants and animals are died, they will get decomposed, and that decomposition is a reason for biological weathering, and other human made reasons such as coring and mining is also a reason for the biological weathering. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ plants and animals ന്റെ ഡെത്ത് ആകുമ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു. അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്താണ് എന്തിന് കാരണമാവുന്നത്? ബയോളജിക്കൽ വെതറിങ്ങിന് കാരണമാവും. ദാറ്റ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ റീസൺ. ഇനി ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് റീസൺ ആണെങ്കിൽ എന്ത്? കോറിങ്ങും മൈനിങ്ങും ചെയ്യുന്നതിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഡിസിൻറ്റിഗ്രേഷൻ ഓഫ് റോക്സ് ഹാപ്പൻസ്. സോ മെയിൻലി വെതറിങ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു 3, that is physical or mechanical weathering, chemical weathering, and biological weathering. So what is physical or mechanical weathering? It occurs due to the freezing of water. As I said in the class, we can see water inside the rocks. Rocksinagathu endu kaanam? Water kaanam. So that water inside the rock gets freezes. Aa water endu cheyyum? Freeze cheyyum. So it occurs due to the freezing of water, and that process is known as physical or mechanical weathering. Aa process neയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? Physical or mechanical weathering. And the second one is chemical weathering. So what is chemical weathering? When oxygen, carbon dioxide, water, etc. react with the minerals. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ oxygen, carbon dioxide, water, when they get reacted with the minerals are the constituent particles of the rockന്റെ constituent particles ആണല്ലേ. So these minerals will get react with the oxygen, carbon dioxide, and water, and it results in the decomposition of rocks. എന്തിനു കാരണമാകുന്നു? decomposition of rocks അല്ലെങ്കിൽ disintegration of rocksന് കാരണമാകുന്നു. And the third one is biological weathering. എന്താണ് biological weathering? Decomposition of animals and plants and remains, which means when plants and animals will die, they will get decomposed. Their remainings will get decomposed. So that decomposition of animal and plants remains. എന്താണ്? ഇവരുടെ ഈ പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസിൻ്റെയും ഡെത്ത് ആയതിനു ശേഷമുള്ള അവരുടെ ഡീകമ്പോസിഷൻ ആണ് എന്തിന്? ബയോളജിക്കൽ വെതറിങ്ങിൻ്റെ നാച്ചുറൽ റീസൺ. ആൻഡ് ദ ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് റീസൺ ഈസ് കോറിങ് ആൻഡ് mining. So next is soil. Soil is a natural resource. We all know that it is a natural resource. And soil is formed through the process called weathering. So soil is formed through the process called weathering of rocks, and next it is formed through the decomposition of plants and animal remains. So first of all, soil is a natural resource and it is formed through the process called weathering, and another one process is decomposition of plants and animals. And we have estimated like 1,000 years is required for the formation of a thick layer of soil. 1,000 year is needed for the formation of a thick layer of soil. ഒരു സോയിലിൻ്റെ തിക്ക് ലെയർ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര ടൈം വേണ്ടി വരും? 1,000
ലെയർ ഓഫ് സോയിൽ. 1000 ഇയർ അല്ലേ, ഒരു 1000 ഇയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, ഒരു തിക്ക് ലെയർ ഓഫ് സോയിൽ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. So soil is a natural resource. Soil is a natural resource and the formation of soil happens through two processes. The first one is weathering of rock. Weathering of rock means the disintegration. So disintegration or decomposition of rocks are known as weathering. So first process by which soil is formed is weathering. Weathering of rocks is the first reason, and the second one is decomposition of animals and plant remains. So when plants and animals will die, they will get attached to the land. So that is the next process of the formation of soil. So soil is formed through the weathering, and the next one is decomposition of plants and animal remains. And it is estimated that 1000 years is needed for the formation of a thick layer of soil. ഒരു thick layer of soil form ചെയ്യാൻ how many years we want? 1000 years. 1000 years is needed for the formation of a thick layer of soil. And there are factors which influence the soil formation. നമ്മുടെ soil formation influence ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് factors ഉണ്ട്. So the next topic is factors influencing the formation of soil. So what are the factors influencing the formation of soil? The first factor is climate. So what is the first factor that influences the formation of soil? The first factor is the climate, and soil formation will be slow in cool places. ഒരുപാട് തണുപ്പുള്ള പ്ലേസ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, സോയിൽ ഫോർമേഷൻ സ്ലോ ആയിരിക്കും. സോ വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ? ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ക്ലൈമറ്റ്. ഇറ്റ് മീൻസ് സോയിൽ ഫോർമേഷൻ വിൽ ബി സ്ലോ ഇൻ കൂൾ പ്ലേസസ്. കൂൾ പ്ലേസസിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും സോയിൽ ഫോർമേഷൻ ഒരുപാട് സ്ലോ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ടോപ്പോഗ്രഫി. The second factor that influence the formation of soil is topography. So soil will be very thin in steep slopes. So today we will only study about two factors that influence the formation of soil. The first factor is the climate. So how is the climate affecting the formation of soil? When the climate is cool places ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? It will be slow process ആണ് എന്തിൻ്റെ formation എന്ന് പറയുന്നത്? സോയിലിൻ്റെ formation എന്ന് പറയുന്നത്. And if it is a hot place, soil formation will be very high. And the second factor is topography. Soil will be very thin in steep slopes. Steep slopes അതായത് ഇറക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അല്ലേ, കുത്തനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണെങ്കിൽ അവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും സോയിലിൻ്റെ ലെയർ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എങ്ങനത്തെ ലെയർ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും? വളരെ തിൻ ലെയർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത്. So we have discussed only about two factors in this class that is influencing the formation of soil. The first one is climate. So what is climate saying? Soil formation will be slow in cool places. So places which are very cold in climate, there the soil formation is very slow. And the next one is topography. Soil will be very thin in steep slopes. In the steep slopes എന്താണ്? Steep slopes soil form ചെയ്യുമ്പോൾ they forms a very thin layer. So these are the factors, two factors which are influencing the formation of soil. So what are the two factors which is influencing the formation of soil? First one is climate and the second one is topography. So in this class what we have studied about
weathering. So what is weathering? The disintegration or decomposition of rocks are known as weathering. For what purpose weathering is taking place? Weathering is taking place for the formation of soil, and weathering is broadly classified into three, and these are the factors influencing the formation of soil. That is, climate and topography are the two factors influencing the formation of soil. And climate means that it will be very slow in cool places. Places which are having cool climate, there the soil formation will be very slow. And next one was topography. In the steep slopes, what will happen in the steep slopes? A thin layer of soil is formed in steep slopes. So that's it for today. Thank you.